Just learned to know the returning officer, Maina Wanita, Muteso, from Bukedea. So, now the order Eyoku in the country, nominating actually, but you see, you could buy the Rakuma to take a rate, or Kumpu Singa nomination in your radio. So, Zilan Song Agents of Covanti, no, what the Bampandi Sisa. I am Subilanti, the still orders, Edanita. Niba we Magogo gwendi kuvugana Mbudyope East. I end up tegeze chinjala Magogo tujja kubuza ku emirembe Mbudyope East tujja kubola paka ngoise yewe ne Tanzania. Oje Tanzania yewe sindire we Tanzania. Because the mention form nadi duzaira. Nakola pre-registration nafuna candidates number a week before. My signatures were verified early. I have verified the signatures already. I was only waiting to be nominated. Nalinda just school nominating. I was supposed to come here yesterday for nomination. The returning officer told me there are many people who booked earlier. Banjina ba bookings nomination yolo kusatu. Yankoba nomination yo yalwa kuna kusawa ina. By sawa ina mbaire wa neno. Ready for nomination. What happened? Instead, ba nominated them bandu ala mu bwirogo. Twalinda ku the secretary bankoba niwoli kwira ku anan ezachikoleibwa butujire mu lunch time returning officer taize up to closure of nomination. So I think this is impunity of the highest order exhibited by Engineer Moses Magogo ni mukyalawo Anita Mongo. Akatambi kentandise nako ka mkulu amanyiddwa nga Lumbuye Awali Muloki. Ono nga munna NUP lukulwe era nga yaweebwa kadi y'ekibiina ki the National Unity Platform n'asembebwa His Excellency Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ki NUP. Omukulu oyo Awali Lumbuye asobola okugenda yeesimbe wali e Budyope East ku kifo ekirimu omubaka kati Honorable atwala fufa atenga mukadeke kamu yebawa speaker omukulu Honorable Hashim Moses Magogo. Wabula Awali Lumbuye ebintu tebyagwa bulungi. Bomba mujjukira bulungi abaliwo mu October mukaddeko okuba nti no basunsulamu abali baagala okuba nti beesimbawo abali basunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Lumbuye Awali muna NUP teyasobola kuba nti ayesimba ku Engineer Moses Magogo ono nga ye incumbent era ali mu kifo kino olw'ensonga nti mwana mulenzi ono teyakkirizibwa kubanga ayingira wayina okusunsulibwamu ab'akakiiko k'ebyokulonda we baali era gayono yavaayo ne yeecwana nnyo ne Bobi Wine n'avaayo n'akola post ng'ayogera ku mbeera y'okuba nti comrade we Lumbuye Awali yali mu mbeera eyali tetegeerekese yadde yali aganiddwa okuba nga yeesimbawo era nga teyasunsulibwamu kakiiko ka byakulonda mu kifo ekyo ekirimu Engineer Moses Magogo ba wa speaker Anita Mongo. Kati mu kifaananyi eddakiika eno waliwo incident evuddeyo oba waliwo embeera empya evuddeyo. Embeera eri wakati w'ababiri boolaba mu kifaananyi ku mukono guno ogwa kono ye Engineer Moses Magogo ate ku mukono guno ogwa ddyo gw'olaba ayambadde essaati eya yellow ye Daniel Mulirire. Daniel Mulirire ono ye abadde musanyufu ng'asagambiza era nga ye yayitawo muna NUP we yagaanibwa okuba nti nno anominatingibwa omukulu Daniel Mulirire ye yafuna omukisa n'anominatingibwa era ono yabadde yeesimbye ku Engineer Moses Magogo. Twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa ow'ekitiibwa Justice Simon Byabakama omukulu Daniel Mulirire ne kamuwanduukulula oba ne kamujja mu lwokaano olw'okubbinkana ku bwa MP bwa Budyope East
ekifo essaawa zino ekijjuziddwa Engineer Moses Magogo. Okusinziira ku mpapula ze tulabyeko eyandibanga y'ensonga lwaki omukulu ono yawanduukuluddwa, abangi batunulidde ne bagamba yi, ate abalala ne bagamba nti owa. Ensonga lwaki omukulu bamuwanduukuludde, bagamba nti we yaleeta empapula ze okwesimbawo, ono yali yasaavingakokko mu poliisi oba yaliko omusirikale. Kati bagamba nti teyaleeta mpapula ze eziraga nti nno yarizayininga. The respondent prior to his nomination had been a public officer, a police officer with the Uganda Police Force, did not furnish attach proof of his resignation from government service at the time of his nomination, contrary to section 44A of the Parliamentary Elections Act, Cap 177. Omukulu Daniel Muririre ekyamusanguza ku lwokaano lw'abagenda okwesimbawo, bagamba nti teyaleeta bbaluwa ye, ebbaluwa yali eraga nti nno arizayininze okuva mu poliisi. Ate nti okusinziira ku ssemateeka akwatagana n'ebyokulonda ab'okwesimba ku bwa Parliament, Act Cap 177 Section 44A eragira nti omuntu bw'obanga oneesimbawo, bw'oba walinga okozeeko mu ofisi ya gavumenti oba mu kitongole kyonna ekya gavumenti, olina okuvaayo n'oleeta empapula ez'okurizayininga. Kati awo kiba kitegeeza nti bba wa Speaker Anita Mong era MP wa Budyope East aliko, ebintu ye biba bimutereeredde olw'ensonga nti omukulu ono Daniel Muririre ng'owa NUP amaze okubanga ajjibwa mu lwokaano. Omukulu ono amaanyi yayina era bangi badde bamusimbidde emabega. Kati nno Speaker oba yaliko Speaker omukyala Rebecca alitwala Kadaga bwe yawulidde bino ate ng'ekitundu kino kiviira ddala ebusoga naye gyasibuka, yazikubyemu ne zaaka n'agamba nti nedda abannange ku luna amulimba. Honorable Kadaga yabiganye era ye si musanyufu n'akamu oluvannyuma lw'okuba nti Daniel Muririre bamugye mu lwokaano. Mr. Muririre resigned 550 days before nomination. Bigambo bya Speaker Rebecca alitwala Kadaga. Yavuddeyo n'agamba nti nedda bano balimba. The law requires a public officer to resign at least 90 days before nomination. Okusinziira ku tteeka omuntu alina resigninga nga kale wabulayo emyezi 3 okunominatinga kutuuke. Speaker Kadaga agamba nti omukulu ono Muririre yarizayininga ennaku 5 emabega, nti wayise omwaka mulamba n'okusoba bukyaggayo ono arizayininga. Kati Honorable alitwala Kadaga yagambye nti nedda. Era I can quote Honorable Kadaga saying that disqualifying candidates is a new development. We did not have this in the NRM before. Kadaga yavuddeyo n'agamba nti nno okubeera nga bakandidate bamaze okusunsulwamu nga balinze lunaku lwa kulonda ate wakati awo ne baba nga bagibwamu nti yakakiraba kati NRM eyaliwo okusooka bino teyabirina. This is a strategy used by people who fear competition. Where they are weak, they do not allow others to stand. Era Honorable alitwala Kadaga n'agamba nti kano kakodyo akakolebwa abantu abatya competition. Bwe bawulira nti we beesimbye banafu tebakkiriza balala kubanga beesimbawo. I am very dissatisfied with the way the EC is behaving. Everyday candidates are disqualified without being invited for hearings. That is not justice. Kati Honorable Kadaga ng'agamba nti ye n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini akemulugunyako ne sekkewe mulugunya yenna. Agamba nti bakandidenti buli lunaku olukya babawa ebbaluwa ezibajja mu lwokaano wabula nga n'okuyitibwa tebayitiddwa. Mr. Moses Magogo yagambye oba mu kwogera kwe oba okusinziira ku statement ye gye yakoze agamba there have been allegations that I am unopposed
which is not true. That is why I'm moving across the constituency, meeting voters and seeking their support. Kadada ye Magogo abanji gwe basinze okuba nti no batunuulira n'okubeera nga bagamba nti kati ye asagambiza nga akimezezza okwenjala agamba nti kiba kikyamu omuntu wagamba nti ye Magogo yeesimbyewo yekoba teyeesimbiddwako agamba nti ensonga lwaki akyafeffetta akalulu lwa nsonga akimanyi bulungi nti ayina abamwesimbyeko newankubadde Daniel ono muliirire yabadde mu omuzinzi era wa NUP waavaamu bulijjo kati abantu balinze kulaba olutalo lwa Engineer Magogo wamu ne Daniel muliirire ate ono akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukuludde tubadde tuli awo Bobi Wine ne yeesowolayo naye n'abaako byayogera naddala ku mbeera eno era ali mu kutya okw'ekika ekya waggulu kiwandiiko kyafulumizya enkya y'olunaku olwaleero bw'abadde nga annyonnyola n'okwekenneenya ensonga y'okubeera nti Moses Magogo Honorable Engineer ate nga ye former president era nga ye bba wa speaker w'eggwanga lya Uganda. Bobi Wine mu kiwandiiko kinannyonnyodde bw'ati agamba nti it will be recalled that the NUP candidate for the same constituency, Lumbuye Awal, was blocked from accessing the nomination venue on the orders of Anita Among, Magogo's wife. Byabakama has now denominated the other strong candidate against him. Some people sadly don't care when this impunity is imposed on NUP until their turn comes. Everyone must read and must be concerned about the trajectory our nation is taking. We can end this madness in 20 days. Free Uganda. Obwa inagamba nti kijja kujjukirwa nti ne munna NUP mu constituency ye Mulumbiye Award yabulookingibwa ku order obutakkirizibwa kuyingira we baali banominatingira ku order za speaker Among mukyala wa Magogo Honorable. Bino biwandiikiddwa Bobi Wine. Era Bobi Wine agamba nti Byabakama azenga kati ekyewunyisa nti Byabakama ne ku mulundi guno yajjeemu candidate abadde ow'amaanyi abadde abinkana ne Honorable Magogo. Era Bobi Wine agattako nti abantu abamu tebafaayo ng'ebintu bino bituuse ku NUP paka omulundi gwabwe nagwo we gubatuukako. Kati Bobi Wine ekimwogezza kino gayo ne yeesimbye ku Magogo muna NRM wabula yeesimbawo nga independent oba okategedde kati awe wali science yenna. Bobi Wine naye n'ava n'agamba ye mukirabye bulijjo tubagamba ne muddamu ebyo kati naawe ndowooza olabye nti naawe bulijjo kye tulwanira kati naawe bakikutuusizzaako. Eyo tujja kuvaayo. Tubadde tukyali mu mbeera y'emu Bobi Wine n'avaayo n'amawulire g'ebyo bye baazudde bo ng'aba NUP era abali mu driving seat ya the opposition abeteekateekera okwesoga akalulu ka 2025 2026 nga 2025 tumumalako. Bobi Wine annyonnyodde mu posti eno mpanvu wabula sigenda kusembeza nnyo bupapulo bwo Bobi Wine bw'ataddewo olw'ensonga nti buliko likoda z'abantu n'amannya but kankunnyonnyole ki Bobi Wine kyabadde ayogerako wano na lwaki yaguddewo ekigo. Bobi Wine agamba bw'ati as we said previously, we received information that the regime had done multiple registrations of some people considered their supporters. Bobi Wine agamba nti nga bwe twakyogera juuzi nti omugigi guno gwatandise okubanga oba gwagenda guwandiisa abantu mu bitundu ebyenjawulo wabula nga abantu abo be bamu bafaanagana. Bino biwandiikiddwa Bobi Wine byenkusomera. Largely using the NRM register, PDM beneficiaries, some government workers, etc. Bobi Wine agamba nti bano bakikoze nga bafuna register ya NRM oba erimu abawagizi ba NRM abantu abafuna kuza PDM awamu n'abakozi ba gavumenti abamu. Bobi Wine annyonnyola bw'ati here is just an example. Same person, same name, same date of birth, different polling stations. Bobi Wine agamba nti bagudde mu kantu wano ne babaako amannya g'omuntu ge baakebedde ng'amannya ge gamu olunaku lwe yazaalibwa lwe lumu ne gye yazaalibwa na buli kimu wabula ng'erinnya limu iri mu bifo we balondera bya mirundi egiwerako.
They placed such individuals at different polling stations but within short distances from each other. Bobi Wine agamba nti abantu abo babatadde mu polling station nga zirinaanaganye. Era Bobi Wine agamba nti kati ekiruubirirwa osobola okukitunuulira n'omanya bumanya obuzibu bwa we bwandibanga buvudde. So that is olutalo wakati oba embeera y'okubeera nti eyabadde yeesimbye Honorable Magogo ye yawanduukuddwa. Kati wetutunuddemu okunoonya ku bannamateeka ab'enjawulo na biki bye bannyonnyola oba okugamba. Omukulu lawyer amanyiddwa nga Byabakama agamba nti this disqualification, once the facts are known, is not just outrageous but a clear indication of the impunity with which Uganda Electoral Commission is flaunting the law. Section 44A of the Parliamentary Elections Act Cap 177 requires a civil servant to resign 90 days before nomination for general elections. Candidate Daniel Muririre resigned on 15th April 2024. He was therefore not a civil servant. Way before nominations, the section does not apply. Kati munnamateeka era abagasoma n'okuba nti bagataputa. Omukulu amanyiddwa nga Byabakama annyonnyola n'agamba nti omukulu ono gwe bawandudde okuba nti nno tagenda kwesimba ku Honorable Magogo. Amazima gali nti yali April wa 2024 we yakoma okubeera omusirikale. In fact tunoonyezaako ku bbaluwa eyo gayono we yaresigninga era ebbaluwa eno bagiprovidinze online yeye ebbaluwa gy'olabakaawo. Ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 18 April 2024. You know, omukulu amanyiddwa nga Muririre amazima go yaresigninga okuva mu poliisi through the district police commander Nagalama. Mu bitundu by'ebusoga era still Nagalama side egamba nti resignation from Uganda Police. This is to inform you that the police council bali bamukkiriza okuba nti resigninga so that asobola okweyongerayo n'emirimu gye. Omukulu gw'olaba ku screen yali yeesimbyewo ku bwa president mu 2016 Professor Vinicius Baryamureeba. Naye avuddeyo nga professor n'annyonnyola ekintu ekyabaddewo ekyokubeera nti omukulu yabadde yeesimbye ku Honorable Engineer Magogo yawanduukuddwa ate nga akakiiko kabadde kamusunsula dda. Agamba nti Uganda Electoral Commission is messing up this election. There is no legal requirement that requires anybody to attach a letter of resignation. It is up to EC to write to Uganda Police to verify whether he was a serving officer at the time of nomination. If he was not, so they cannot disqualify him. Kanolo katuse we kanyumira. Oyo Professor Vinicius Baryamureeba yeesimbawoko gye buvuddeko ku bwa president era nga musajja ategeerera ddala amateeka n'ensonga z'okwesimbawo. Agamba nti akakiiko k'ebyokulonda okubanga kawanduukuludde Daniel Muririre kaba kalimbyemu olw'ensonga nti akakiiko tekalinako kutwala buvunaanyizibwa bugamba nti omukulu ono Daniel Muririre takola mu poliisi oba nti yabadde akola mu poliisi we yeesimbiddewo. Wabula akakiiko k'ebyokulonda nti kye kalina okukola ko kalina okuwandiikira poliisi ne kagibuuza ono Daniel Muririre tumulaba nga yaliko omupoliisi wajjidde okwesimbawo akyali mu poliisi oba si mu poliisi. That is the argument of the former presidential candidate omukulu Professor Vinicius Baryamureeba. Kati waliwo akazita akalala akateereddwa ku mukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama. Era nga akazito kano kamuteereddwako banna NUP n'okubeera nti batandise okumubuuza ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala okuviira ddala ku mukulu atwala ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balina bye beemulugunyaako olw'ensonga nga tuvudde wali kwabo be twogeddeko. Waliwo banna NUP abalala abawanduukuluddwa oba abajjiddwa mu lwokaano
newankubadde nga banna NUP bano babadde bayisibwamu dda. Wemugamba nti omuntu bamuwanduukuludde kitegeeza abadde agenda kwesimbawo ng'era n'akakiiko k'ebyokulonda omuntu oyo kamaze okumukakasa ng'alinda just kwesanga ku ballot paper. Wabula ate akakiiko ne kavayo ne kagamba tubadde twamusunsulamu naye kati tumugjeeko tajja kwesimbawo. Omukulu gw'olaba ku screen ye Sharif Ntanda bin Hakim yawanduukuluddwa. Abadde yeesimbye Isingiro eyo kuba MP bwa Isingiro North. Kati kiki ekiriwo? In fact Bobi Wine avuddeyo n'awandiika nga yeemulugunya eri ow'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama. Bobi Wine awandiise bw'ati: Byabakama, he has yet again denominated another NUP candidate, Ntanda Sharif, who has been running against Bright Rwamilama in Isingiro North constituency. Bobi Wine agamba nti Byabakama nateera azzeemu n'abaako wa NUP omulala gwawanduukulula. Ono nga gwe bakikoze ye Ntanda Sharif abadde yeesimbye ku mukulu Bright Rwamilama wali e Isingiro North constituency. One day after denominating the woman MP of the same district, wabula Sharif Ntanda we bamusangulidde ku lwokaano lw'abeesimbyewo wabadde just wayiseewo olunaku lumu nga baakawanduukulula omukyala era district yemu yeesimbye ku lw'obukyala wa NUP mu constituency yemu oba district side yemu. Kati Bobi Wine n'agamba bannange tuli kuki? Nsonga ki eyajjisizaamu Sharif Ntanda? Bw'obanga weetegereza olupapula olwaweereddwa Sharif okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nga lulaga lwaki yawanduukuluddwa, that both complainants Nalubowa Amina Musa and Nabunya Afua appeared before the commission twice where they denied signing, endorsing or writing their names on the respondents' nomination form. That in support of their complaint, the two swore affidavits, whereupon they were cross-examined by the respondents' counsel. The two were steadfast and unshaken during the said cross-examination. Kati nno munnange Ntanda yawanduukuluddwa olw'ensonga nti abantu ababadde bamweyimirira ate baavuddeyo nti ne bamwegaana. Oba mujjukira ekyali ku sayidi ya Honorable Fiona Nyamutooro abaali beeyimiridde owa NUP baavaayo ne bamwegaana. It's the same case ya happenings ku Ntanda Sharif. Kati omukyala atayogerwako yono yennyini wano gw'olaba ku screen, Kyali Mpareste owa NUP yabadde yeesimbyewo nga Isingiro woman MP. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamukkiriza era nga kamuyisaamu. Twabadde tuli awo omukyala ne bamuwanduukulula. Bobi Wine n'awandiika n'alabula omulamuzi Byabakama namugamba whatever Byabakama is looking for he will definitely get. Uje yabadde statement ya Bobi Wine ng'aweereza kuli akakiiko k'ebyokulonda namugamba nti kyonna ky'onoonya ojja kukifuna. Bobi Wine ye yawandiisa atyo. Ku screen gw'olaba ye mukulu David Lewis Rubongoya. Ono nga ye ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform. Yavuddeyo n'ayogera ku mbeera eno, wabula embeera eno ebadde muzingiramu nnyo olw'ensonga nti omukyalo oli okuggibwamu balaga nti yawaayo olupapula olw'okuba nti anominatingibwa, wabula nti olupapula olwo lwali luwandiikiddwako amannya emirundi 2. Oba munfuna nti yawaayo tugeze n'awandiika erinnya Ntanda ku namba 1 ne ku namba 9 n'awandiika erinnya Ntanda. Wabula NUP kino ekyegaanye negamba nti nedda kati wano waliwo obuzibu obw'amanyi ate nga NUP egamba buva ku sayidi y'akakiiko ka byakulonda. David Lewis Rubongoya awandiise ebbankaluwa olunaku olwaleero era nga naye ali mu kwennyamira okw'ekika ekyawaggulu. Agamba nti the main issue is in fact not about these two documents. For every candidate, EC does pre-verification using a computerized system.
That system cannot allow two persons to support the nomination of one candidate. If the two similar names only numbers are inserted, they would immediately be flagged. But regime-inclined pseudo-analysts somehow won't question or see that. The NUP candidate did pre-verification and was duly nominated. How did that happen? It was after rejecting bribe offers to step down that Kyarimpa was served with a petition indicating that one person signed for her twice. Byabakama's issue should be called what it is: partisan, incompetent, fraudulent. Ask yourself, why is it that only NUP candidates and some independents standing against powerful or well-connected NRM politicians are being denominated? How come no single NRM candidate has been denominated, even where some petitions were clear-cut? David Lewis Ruwomboya onaku lwaliro abadde musunguwavu nnyo. Nagamba nti issue enkulu wano eryemu. Waliwo ebiwandiiko bibiri. NUP egamba yateekayo olupapula lwayo olulikkiriya nga banominatinga candidate waabwe yeesimbyewo eyisingira omukyala Kyarimpa. Kati omukyala ono akakiiko k'ebyokulonda kamuyise ne kamugamba nti olupapula lwe yawaayo kuliko omuntu omu nga bawandiikako amannya g'emirundi ebiri. Bano abantu ababa bazze abakweyimirira. Wabula NUP egamba nti olupapula olwabaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda olupapula luno lujingirire. NUP yo kyewakanya. Kati NUP David Lewis Rubongo yanyonyola n'agamba nedda. We baba bagamba nti nno omukyala waffe owa NUP Kyarimpa yeesimbyewo n'awaayo amannya ku lupapula lumu nga kuliko omuntu omu emirundi ebiri. Akakiiko k'ebyokulonda kalina sisitimu ya kompyuta. Tolina bw'osobola kuteekayo mannya ga muntu omu emirundi ebiri ng'ozze okunominatinga. Ka David Lewis Rubongo n'agamba kino kyabaawo kitya. Ekitegeeza munna NUP lwaki baba bamuggyemu. Era David Lewis Rubongo yamu ekyo ekiwandiiko kyawandise kyenkusomedde n'agamba kijja kitya nti ba NUP bokka be bali mu kuwanduukulula. Kijja kitya nti tewaliyo muntu n'omu. Tewali muntu n'omu atali wa NUP nga yawanduukuluddwa. N'agamba lwaki aba NRM bo tebawanduukululwa. Tewannabaayo n'omu. Bya David Lewis Rubongo ya. Ndowooza kambikomyawo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi
erinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasiddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.